നമസ്കാരം, ഞാൻ സിമി ജസ്റ്റോ. US വീക്ക്ലി റൗണ്ടപ്പ് പവേർഡ് ബൈ PSG ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഈ ആഴ്ചത്തെ ഹൈലൈറ്റ്: വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ അമേരിക്ക റീജിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മൾട്ടി കൾച്ചറൽ മ്യൂസിക്കൽ ഡാൻസ് എക്സ്ട്രവഗാൻസ നടത്തി. അമേരിക്കൻ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്ക് ആവേശമായിക്കൊണ്ട് ഫിലഡൽഫിയയിൽ യൂണിറ്റി കപ്പ് 2ാം സീസൺ അരങ്ങേറി. ഓർമ്മ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസംഗ മത്സരത്തിന്റെ 2ാം റൗണ്ടിലെ പ്രസംഗങ്ങൾ. വിസ്കോൺസിനിലെ ലാക്രോസിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി അമേരിക്കൻ കാഴ്ചകളിൽ ആശ മാത്യു. അവർ ഗസ്റ്റിൽ വിഷ്ണുപ്രിയയോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തുന്നു കനേഡിയൻ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റും ഷാഡോ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ ഇമിഗ്രേഷൻ, റെഫ്യൂജീസ് ആൻഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പുമായ ടോം കിമിക്. അമേരിക്കയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുതുതലമുറയിലെ യുവ കലാകാരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ കഴിവുകൾ പൊതുവിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും വേദിയൊരുക്കി വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ അമേരിക്ക റീജിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മൾട്ടി കൾച്ചറൽ മ്യൂസിക്കൽ ഡാൻസ് എക്സ്ട്രവഗാൻസ നടത്തി. ന്യൂജേഴ്സി സോമർസെറ്റിലുള്ള യുക്രൈനിയൻ കൾച്ചറൽ സെന്ററിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തപ്പെട്ട പരിപാടികളിൽ ഷാർജയിൽ നിന്നെത്തിയ ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡന്റ് ജോൺസൺ തലച്ചെല്ലൂർ, ന്യൂജേഴ്സി അസംബ്ലിമാൻ സ്റ്റേർലി സ്റ്റാൻലി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു. ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നും മാത്യു ഈശോ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. എൻ്റെ പേര് ഗോപാലപിള്ള. ഞാൻ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ ചെയർമാനാണ്. വളരെ കാര്യമായിട്ട് നല്ലവണ്ണം പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു. അത് വളരെ വിജയമായിരുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു അവർക്ക്. ന്യൂജേഴ്സി പ്രൊവിൻസിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന യുവ കലാകാരന്മാരെയും യുവജനങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ടാലൻറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ അരങ്ങേറുന്നത്. അമേരിക്ക റീജിയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ന്യൂജേഴ്സിയിലെ 3 പ്രൊവിൻസുകൾ ചേർന്ന് നോർത്ത് ജേഴ്സി, സൗത്ത് ജേഴ്സി, ഓൾ വിമൻ പ്രൊവിൻസ് ചേർന്ന് അതിമനോഹരമായിട്ട് മൾട്ടി കൾച്ചറൽ മ്യൂസിക്കൽ ഇവൻ്റ് ഇവിടെ നടത്തുകയാണ്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെയും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ യുവ കലാകാരന്മാരെ അണിനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ ഒരു പരിപാടി വളരെ വിജയകരമായിരിക്കുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. I would like to welcome all the musicians, arts groups, schools and academies, those who are performing here today to this event. മ്യൂസിക്കൽ ഡാൻസ് എക്സ്ട്രവഗാൻസയുടെ പ്രോഗ്രാം കൺവീനറും വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ഗ്ലോബൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ പിൻഡോ കണ്ണമ്പള്ളി, WMC ഗ്ലോബൽ ഡാലസിൽ നിന്നുള്ള ചെയർമാൻ ഗോപാൽ പിള്ള, WMC അമേരിക്കൻ റീജിയൻ ചെയർമാൻ ചാക്കോ കൊയ്ക്കലത്ത് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ച കമ്മിറ്റിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് മലയാള ഗാനങ്ങൾ അനായാസം പാടുന്ന യുവ അനുഗ്രഹീത ഗായകരുടെ മനോഹര ഗാനങ്ങളും കലാഗംഗോത്രി ഡാൻസ് അക്കാദമി, നർത്തൻ ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ് അക്കാദമി, ഗ്ലോബൽ മുദ്ര പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ്, ഭരതം ഡാൻസ് അക്കാദമി, മയൂര സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സ് എന്നീ ഡാൻസ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഡാൻസ് പരിപാടികളും ന്യൂജേഴ്സിയിലെ കലാസ്വാദകർക്ക് ഒരു കലാവിരുന്ന് തന്നെ സമ്മാനിച്ചു.
ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്ക് ആവേശമായിക്കൊണ്ട് ഫിലഡൽഫിയയിൽ യൂണിറ്റി കപ്പ് 2ാം സീസൺ അരങ്ങേറി. യുണൈറ്റഡ് 11 ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന 10 ടീമുകളാണ് വാശിയേറിയ ക്രിക്കറ്റ് പോരാട്ടം എവൻസ്ബർഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കാഴ്ചവെച്ചത്. വാശിയേറിയ കലാശ പോരാട്ടത്തിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് യുണൈറ്റഡ് 11-നെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് NJ കിങ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം 2023 യൂണിറ്റി കപ്പ് സീസൺ 2 ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കപ്പ് സ്വന്തമാക്കി. ഫിലഡൽഫിയയിൽ നിന്നും സിജിൻ തിരുവല്ല പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. And that's a wicket for NECC. What a ball. We also invite Sureshbabu. Sachin's going to present the cash prize. I am part of this organization now. I got into this mainly because of Royce and Sobin. First of all, I would like to thank United Club for doing an amazing tournament like they always do. Thank you so much, guys. Congratulations, NECC. Well deserved win. Mathew, United 11 ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനാണ്. ഞങ്ങൾ യുണൈറ്റഡ് 11 ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബ് നടത്തിയ സീസൺ 2 യൂണിറ്റി കപ്പ് ഇവിടെ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. FCC വേഴ്സസ് NECC ആയിരുന്നു ഫൈനലിൽ വന്നത്. അതിൽ യുണൈറ്റഡ് 11 ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിൻ്റെ യൂണിറ്റി കപ്പ് സീസൺ 2-ലെ വിജയാർത്ഥികൾ NECC ആണ്. ന്യൂജേഴ്സി, ന്യൂയോർക്ക്, ഫ്ലോറിഡ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി 10ഓളം ടീമുകൾ പങ്കെടുത്തു. സോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സഹായിച്ച എല്ലാ ടീമുകൾക്കും, എസ്പെഷ്യലി ടെക്സസിൽ നിന്നും മയാമിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ വന്ന ടീമുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി US വീക്ക്ലി റൗണ്ട് അപ്പ് പവേർഡ് ബൈ PSG ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിൽ ഓർമ്മ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസംഗ മത്സരങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ. ഓർമ്മ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസംഗ മത്സരങ്ങളുടെ 2ാം റൗണ്ടിൽ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച മത്സരാർത്ഥികളിൽ ചിലരെയാണ് ഈ സെഗ്മെന്റിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അടുത്ത മാസം 12-ന് നടത്തപ്പെടുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാ മത്സരാർത്ഥികൾക്കും US വീക്ക്ലി റൗണ്ട് അപ്പ് പവേർഡ് ബൈ PSG ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു. Good morning to one and two. No one lights a lamp and puts it into a basket. Instead, it is placed on a pedestal to give light to everyone in the house. Yes, friends. The youths are the lamps placed by God in the heart of India, filled with darkness. What's the capital of a nation? It is, of course, its human resource capacity.
That's why it is said that the growing generation is the future wealth of a nation. Why is youth so special? Youth is the hub of tomorrow, the backbone of the country. Even when the present is burning in the pan, the youth brightens us the prosperity of the future. Pandit Jawaharlal Nehru said that a country will gain universal attention towards youth. Isn't it true? Why independent India has placed all its hope on the youth? It is because energy, idle courage, open-mindedness, strength to take on challenges became the characteristics of the youth only. ഇരുമ്പിന്റെ മാംസപേശികളും ഉരുക്കിന്റെ ഞരമ്പുകളും അതിമാനുഷികമായ ഇച്ഛാശക്തിയുമുള്ള ഒരു യുവതലമുറയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ വാക്കുകൾ. അതെ, സർഗശക്തിയുടെ കൂടാരങ്ങളാണ് യുവജനങ്ങൾ. ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗധേയം നിർണയിക്കേണ്ടവരാണവർ. സംഘാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വളർച്ച സാധ്യമാവുകയും അത് ഏതൊരു രാജ്യത്തിനും മുതൽക്കൂട്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ യുവത്വം സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയാണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായാൽ രക്ഷയ്ക്കായി ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നതും ചെറുപ്പക്കാർ. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആദ്യം തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കുകയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ശോഭനമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ്. നമ്മിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടേണ്ട ഒന്നല്ല നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം എന്നതാണ്. അത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തിലേക്കും അതിനപ്പുറമുള്ള ലോകത്തിലേക്കും കവിഞ്ഞൊഴുകേണ്ട ഒന്നാണ്. മാതൃരാജ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി നാം ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യം ഒരുമയാണ്. അതിനായി യുവാക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൈകോർക്കുക തന്നെ വേണം. നേട്ടം ആഗ്രഹിക്കാതെ സഹജീവിയുടെ ക്ഷേമം ആഗ്രഹിച്ച് കടന്നു വരുന്ന യുവാക്കൾ ഭാരതത്തിന്റെ പുതുപുത്തൻ പ്രതീക്ഷകൾക്കാണ് വഴിയൊരുക്കുന്നത്. US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies ന് ഇനിയൊരിടവേള. Griffey's Law Firm, Chicago. Trusted name for work injuries and personal injury cases, wrongful death cases and much more. Ensuring aggressive financial results. Attorney Stephen Griffey's. Serious lawyer for serious cases. We want a long-term relationship with you. Call us 312-855-0511. Griffey's Law Firm Limited. www.griffeyslaw.com. അടുത്തതായി US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies-ൽ അമേരിക്കൻ കാഴ്ചകൾ. അമേരിക്കൻ കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജീവിതത്തിലെ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഗെറ്റവേ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആരുണ്ട്? ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സന്ദർശകരുടെ ആത്മീയ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായ ഷ്രൈൻ ഓഫ് ഗ്വാഡലൂപ്പയും റിവർസൈഡ് പാർക്കും ലാർജസ്റ്റ് 6 പാക്കും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ വിസ്കോൺസിനിലെ മിസിസിപ്പി നദിക്കരയിലുള്ള ഒരു കൊച്ചു നഗരമാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ അമേരിക്കൻ കാഴ്ചകൾ. വെൽക്കം ടു ലാക്രോസ്. വിസ്കോൺസിൻ്റെ ലാക്രോസിലെ ഷ്രൈൻ ഓഫ് ഗ്വാഡലൂപ്പയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പള്ളിയാണ്.
ഒത്തിരി പിൽഗ്രിംസ് ഇവിടെ പല കാര്യസാധ്യത്തിനായി വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചതായിട്ടും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിലും സ്പാനിഷിലും മാസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഷ്രൈനിൻ്റെ അകത്ത് പോകുന്നതാണെങ്കിലും വളരെ അതിമനോഹരമായ ഒരു അനുഭവമാണ്. ഒരു കുഞ്ഞു കാടിനിടയ്ക്ക് കൂടെയുള്ള ഒരു യാത്ര പോലെ. കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു അവസരമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മിസിസിപ്പി നദീതടത്തിൽ ഗോഡ്സ് കൺട്രിയുടെ 100 ഏക്കറിലധികം സ്ഥലത്താണ് ഈ ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 16,380 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള ഈ ഷ്രൈനിന്റെ ക്വയർ ലോഫ്റ്റ് തന്നെ 964 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ്. റോമിലെ ജെസു പോലുള്ള ഇറ്റാലിയൻ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു ക്രൂസിഫോം ഡൊമിനിക്കൻ പള്ളിയാണ് ദേവാലയത്തിന്റെ ഉൾവശം. അവ ലേഡിയുടെ ജീവിതത്തെ പിന്തുടരുന്ന സ്റ്റെയിൻഡ് ഗ്ലാസ് ജാലകങ്ങളാൽ വാൾട്ടഡ് സീലിംഗ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ക്രാഫ്റ്റ്മാൻഷിപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ ഉൾവശം. ലാക്രോസിലെ റിവർസൈഡ് പാർക്ക് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു ആകർഷണമാണ്. ഒരു അൺവൈൻഡിങ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡേ. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാനില്ല, പക്ഷേ വി ഓൾ നീഡ് ദോസ് ഡേയ്സ് വെൻ യു വാണ്ട് ടു പോസ് ആൻഡ് തിങ്ക് ബാക്ക് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റ്. റിവർസൈഡ് പാർക്ക് ലാക്രോസിലെ ഒരു സ്മാരക ലാൻഡ്മാർക്ക് പാർക്കാണ്. മിസിസിപ്പി നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സജീവ സമൂഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണിത്. 3 നദികളുടെ സംഗമ സ്ഥാനത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സജീവമായ ജീവിത ശൈലികൾക്കും നദി സാവധാനം കടന്നു പോകുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടിയാണ് റിവർസൈഡ് പാർക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിസ്കോൺസിനിലെ ലാക്രോസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 6 പാക്സ് ഒരു പ്രശസ്തമായ ടൂറിസ്റ്റ് ആകർഷണമാണ്. 54 അടി ഉയരത്തിൽ 6 സ്റ്റീൽ സംഭരണ ടാങ്കുകൾ, ഒരു 6 പാക്ക് ബിയറിനോട് സാമ്യമുള്ളതും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും നഗരത്തിന്റെ സ്കൈലൈനിന് മുകളിലുള്ള ടവറുമാണ് ഇവിടുത്തെ ആകർഷണം. ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ നിരവധി കാഴ്ചകളും മറ്റൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിശേഷവുമായി വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത ആഴ്ച. Until then, this is Asha signing off. US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies ന് മറ്റൊരു ഇടവേള കൂടി. Please stay with us. Citywide Mortgage of America Corp. Mortgage experts serving Illinois, Florida, and California. Committed to provide high-quality home loans, lowest mortgage rates in the market. Specialized services for first-time home buyers. Conventional, FHA, VA loans, and jumbo loans. Refinance and cash-out refinance. Home loan experts dedicated to making sure your home purchase or refinance experience is top-notch. We deliver what we promise. Visit www.citywidema.com. അടുത്തതായി US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies-ൽ Varghese. Hello everyone. Today we have Mr. Tom Kimesh, the Member of Parliament for the Calgary Shepherd, Shadow Minister for the Canada Immigration, Refugee and Citizenship, with us here to share his thoughts on Canadian immigration system. Hi sir. Could you please share your thoughts on the recent delays of the parent-grandparent visa, and we haven't quite actually seen the parent-grandparent visa opening as often as it should. Could you please share your thoughts on that? So first of all, like the parents and grandparents visas and all the delays that people are having, that's a program that's been chronically delayed for basically since 2015. One of the biggest sources of delays is administrative decisions being made by the Liberal government. They had no backlog in 2015. The backlog went up to about 2.1 million applications before the pandemic.
Because of the pandemic, it went up to 2.9 million applications, and now it's come down to still about 2.1 million applications. So we're back at the point of before the pandemic. The pandemic started March 2020. It's now been 3 years, and the government still can't resolve it. When you look at the government spending on the immigration department, it has doubled since 2015. They have doubled the staff since 2015 as well. Parliament has given them twice as much money, twice as many people, and they still get the same bad results. So if you want to change and speed up the applications for parents and grandparents, well, first thing you got to do is you got to change the government in charge, because they've been making all these decisions that have been delaying everything. So that's first of all. Second of all, there's a lottery system in place right now, which for some people have told me, they really like it. I personally don't believe this is the right way to go. I think the Conservatives had a much better way of doing it, which is every few months they would open up the applications. You could apply. They would only process those applications, and then they would close the application stream, wait another month, and they will reopen it again and take the next batch. So it wasn't so much that it was a lottery. You had, you didn't know whether you're going to get in or not, because so many people are applying. Everybody got a chance a few times a year to apply, and so it was much more equal, much fairer to people. If you missed the deadline, if you were busy working, or if you weren't able to refresh your browser fast enough, you still got a chance later in the year to apply. And the number of spots is also, I know, a source of contention for people. But overall, we have to look at what is our capacity to pay for everybody's healthcare, the education, and everything else. So reuniting is very important. And I have the stat as well for parents and grandparents for the family class. Back in 2019, it used to take 19 months to process. Today, it takes 39 months to process those same applications. The reason people are waiting so long, even if they're successful at getting through the lottery, it's almost 4 years you have to wait. If you have young kids, like a 2, 3, 4-year-old boy, that boy's going to be 8 years old by the time you're able to get your grandparents in to watch them. Like, does an 8-year-old need to be watched as much as a 4-year-old? I have kids. I know that's not the case. But the reason it's getting worse and worse is because the immigration backlog created entirely by the Liberal government. With the recent backlog in the immigration processing and the application processing, what we have recently seen is that most of the skilled workers have been taking the route of becoming a student, an international student here, coming here as an international student, then taking the path towards permanent residency and achieving their Canadian dreams. This has in fact increased their timeline from 2 years to 5 years, and also they are in fact spending more than hundreds of thousands of Indian rupees or any other foreign currency for that matter for this Canadian dream. What are your thoughts on this? Fundamentally, you have a lot of people who are, even you're in your 20s and your 30s, and this was not too long ago for me, so I'm just speaking from experience here. These are the years when you're, trying to find a spouse to marry, you're trying to start a family, purchase a home of some sort, you're trying to establish yourself in your career. Now, if I tell you then your application for a federal skilled worker program is going to take, I can get you the exact number because it's incredibly long, because back in 2019, it didn't take as much time as it does today. So federal skilled worker program, skilled trades was 12 months in 2019. It's 73 months right now. So we went from 12 months to 73 months. So this is the problem. We're telling people it's going to take you 5 to 6 years on average to have your application processed. So if you're 25 and you're a master electrician, the better path is for you to come here and study, because it's going to be shorter potentially than awaiting patiently in your country of origin for the federal government to get its act together to process your application. You're in your early 30s by then, and then you might have missed the chance to, marry, to start a family, or if you have a family, you have to add them to your application, which complicates your application, because then you're amending it as you've already processed it. So all of these problems, all of these choices that these applicants are making goes back to the Liberal-made backlog. If there wasn't a backlog, if I could guarantee you, listen, within 12 months, we'll give you an answer, a yes or a no, then you could plan your life. Then you could decide, is it worth my time to give up the best years of my life when I could work hardest to then come to Canada, to then give them up and maybe become an international student and pay incredible amounts of money for 3 years, because they might have a better chance of becoming a permanent resident. And frankly, I don't want you just to become a permanent resident. I want you to become a citizen. I want you to actually take the exam, take the test, take the oath of citizenship, and become equal to me, an equal citizen in Canada. And we know that the rates of citizenship are dropping. Most permanent residents don't become citizens anymore because they don't feel that they can get the same Canadian dream that they've been sold when they come here. And all of that has changed since 2015, since when the Liberal government took over.
It's the choices that the Liberals have made since 2015 that have made Canadian citizenship less attractive and have made a lot of people choose the path of becoming an international student instead of waiting in these different programs because they're taking such a long time to process. So then people are paying $10,000, $15,000, $20,000 per year for international tuition at a college or a post-secondary. Sometimes they're getting an extra master's degree when they already have a master's degree because we won't recognize their master's degree from a university overseas. Like, these things are like the bad choices being imposed by them because bad administration of the immigration system by the Liberal government. How would you address the challenges that are faced by the internationally trained medical professionals who have come into Canada and are unable to practice their profession here? In fact, they have been driven to take up survival jobs. What are your thoughts on this? So this is what's always confounded me. I think it's absolutely nuts that we have 20,000 internationally trained doctors in Canada who can't practice their profession. We have 32,000 nurses in Canada who are internationally trained. Some of them are even Canadian citizens who went overseas to the Caribbean at these excellent nursing colleges who got educated there. They come back and they're getting extremely long licensing processing times at these provincial colleges, what my leader loves to call the gatekeepers of the medical profession. So Conservatives have a plan. It's called the Blue Seal program. We're not reinventing the wheel. It's nothing new. There's a Red Seal program right now for skilled trades, so electricians, all of those in the skilled trades, especially in construction. We already have a model. We want to basically repeat the model and guarantee people within 60 days an answer from their license in college. So we're going to work with the provinces. We're going to work with the colleges to expedite the process and create a Blue Seal program. We're going to focus on nurses and doctors first. Like my doctor, my family doctor is from Nigeria, Florida-Aby. She is a terrific doctor. She's exactly trained like everybody else. I have Hong Kongers who have told me that a Hong Kong nurse today, when she leaves Hong Kong, it's usually just she leaves Hong Kong, goes to the United Kingdom. It's a test that she can take in Hong Kong. She can practice the day after she lands in an NHS hospital. Why can't we have that system? Why can't we have a very similar system to the United Kingdom where we have, a centrally managed, centrally paid for public healthcare system in every single province. It can be that simple. This is not complicated. All Canadians agree. It doesn't matter where they're from. They all agree. They need doctors. We need nurses in our hospitals. So let's make it simple. Create a Blue Seal program. Guarantee within 60 days an answer. Make them take a test that proves their competencies, because that's what we should be aiming for. Are you competent enough to practice as a doctor? And if you're a specialist and you need extra training in Canada, offer that type of extra training in Canada. The province of Alberta, where I come from, has a bridging program deal that they've signed with the Philippines. So it's a province of Alberta and a Republic of the Philippines deal. And it's a bridging program for the Canadian system that starts in the Philippines. So a Filipino nurse can choose that they want to go to Canada. They start their bridging program, they finish it in the Philippines, they then come to Canada, and within 6 months of coming to Canada, they practice as a nurse in the Alberta healthcare system. We should be trying to even make that even shorter, because 6 months is even too long. We can't have people working survival jobs as PSWs or as nursing aides. I want them working as nurses, because if they leave their country of origin, let's say it's a doctor, they lose a doctor, and if we don't gain a doctor, that's a terrible waste of human capital, and we should be avoiding that as much as possible. And it starts with a real foreign credential recognition program with the Blue Seal for the medical professions, but we're going to expand it to every single other profession once we get it right with those two. US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies in a special episode ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ദയവായി ഏഷ്യനെറ്റ് US Weekly Roundup എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയോ asianetusnews@gmail.com എന്ന ഇമെയിലിലൂടെയോ 7324299529 എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലൂടെയോ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. മറ്റൊരു വൈവിധ്യമാർന്ന എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം അടുത്തയാഴ്ച. നന്ദി, നമസ്കാരം.